Ganesha, Jai Shri Ganesha, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha, glorious Lord, we pray to the one who is touching us, our everything God, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha. The blessings open door, the court of us good to your devotee, and worship the innocent God, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha. You are the one who removes obstacles, the one who bestows on success, eternal and pure and beautiful, the wisdom by which we are blessed, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha. We see you in our children's eyes, we see you in our brothers. We pray that your innocence leads us on to the Lord's stream of the Mother, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha. Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha, Shri Ganesha, Jai Shri Ganesha. Om Bhuva Swaha, Mahaganapati Deva Namaha. Om Bhuva Swaha, Mahaganapati Deva Namaha. Mahaganapati Deva Namaha. Mahaganapati Deva Namaha.
जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी. ఈ సాయంకాల ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరము కూడా తల్లి వద్ద శరణాగతి తీసుకుని కూర్చుందాం. రెండు అరచేతులు శ్రీ మాతాజీ గారి వైపుగా ఉంచుకుని తల్లి వంక అత్యంత వినమ్రతతో చూస్తూ ఒక్క నిమిషం కూర్చున్నాం.
ఇదే స్థితిలో కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధం వేసి ఇదే స్థితిలో ఉంటూ 3 మహామంత్రాలు తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।
3 మహామంత్రాల అనంతరం మన స్థితి ఎలా ఉందో గమనించుకుందాం. మన చిత్తాన్ని కుడి మూలాధార చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా అందరిలో శ్రీ కార్తికేయ శక్తిని జాగృతం చేయండి తల్లి. మా అందరినీ క్షమించండి అమ్మా. మాలో శ్రీ గణేష శక్తికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న అన్ని విషయాలను సమూలంగా మా నుండి తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే శ్రీ కార్తికేయ తల్లి. నెమ్మదిగా మన ఈడానాడిని క్లియర్ చేసుకుందాం. ఎడం చేతిని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు, కుడి చేతిని భూమిపైన ఉంచుకుందాం. శ్రీమాతాజీ, మా అందరిలో శుద్ధ ఇచ్ఛను మాత్రమే నింపండి తల్లి. మాలో ఉన్న అశుద్ధమైన ఇచ్ఛలన్నింటినీ కూడా సమూలంగా సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్తు శుద్ధ ఇచ్ఛా ప్రదాయిని తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మా అందరిలో శ్రీ మహాకాళి యొక్క శక్తిని నింపండి తల్లి. మన సంపూర్ణ చిత్తాన్ని ఎడానాడి పైన ఉంచుకొని శ్రీ మహాకాళి ఆవాహన మంత్రం విందామండి. మనలో జరిగే మార్పుని గమనించుకుందాం. శ్రీ మహాకాళి భజన్ వింటూ ధ్యానంలో ఉందాం.
क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे जय श्री महाकाल की जय श्री महादेव शक्ति जय श्री चंडी भवानी मां जय बुझानम की ज्योति जय श्री महाकाल कल की जय श्री महादेव शक्ति जय श्री चंडी भवानी मां जय बुझानम की ज्योति तुम सुखदायिनी मां निर्मल हो तुम सुखदायिनी मां निर्मल हो तुम शुद्ध इच्छा सब दुख हारिणी मां कालिका सब दुख हारिणी मां जय श्री महाकाली कल की जय श्री महादेव शक्ति जय श्री चंडी भवानी मां जय विष्णु की ज्योति तुम सुखदायिनी मां निर्मल हो तुम सुखदायिनी मां निर्मल हो तुम शुद्ध इच्छा सब दुख हारिणी मां कालिका सब दुख हारिणी मां खंडदारे हाथ विराजे आए हाथ में गब्बर साजे भारते शंखनाद बाजे मुंडन माल गले में डाली जय जय महाकाली महाकाली जय जय महाकाली जय जय महाकाली महाकाली जय जय महाकाली महाकाली हे काल रात्रि दुष्ट संहारे दानव को तुम कीन लकारी हे काल रात्रि दुष्ट संहारे दानव को तुम कीन लकारी भक्त जनों के इच्छाओं को पालन कर मां जग उजियारी खड़न करो हर माया सब दुख हारी मां कालिका सब दुख हारी मां जय श्री महाकाली कल की जय श्री महादेव शक्ति जय श्री चंडी भवानी मां जय विष्णु की ज्योति चंड मुंड का नाश किया है देवों को वरदान दिया है रक्त बीज का रक्त पिया है जय कलकत्ता स्वामी राय जय जय भद्रकाली भद्रकाली जय जय भद्रकाली भद्रकाली जय जय भद्रकाली भद्रकाली जय जय भद्रकाली भद्रकाली देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तज्जरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः
या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जय जय महाकाली रुद्रकाली भद्रकाली कपालिनी 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 మనలో శుద్ధ ఇచ్చ మేల్కొన్నప్పుడు మనం సహస్రారంలో మన యొక్క స్థితిని అబ్జర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనలో ఒకే ఒక కోరిక ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ గారితో ఏకాకారిత తప్ప ఇంకా ఏమి వద్దనే స్థితి కావాలని కోరుకుందాం. మన సాక్రం బోన్ని మనం గమనించుకుందాం. సహస్రారాన్ని గమనించుకుందాం. సహస్రారంలో శ్రీ మాతాజీ గారి శ్రీ చరణాలని దర్శించుకుందాం. సహస్రారం గుండా తల్లి యొక్క ప్రవచనాన్ని విందాం. Now, as I said many a times that there are 10 valencies human beings have got. But apart from that, there are many dharmas which are surrounding it, like angels. Like first dharma is your love for humanity is the first dharma. But if you say from that end when you start, it starts with Shri dharma. Is the dharma of the woman. How she should live, how she should get married, how she should look after her children, what should be her behavior, all is Shri dharma. And then is Patni dharma, is the wife. Wife dharma. What should be her dharma? In her dharma she looks nice. If she gives up her dharma, then she is a prostitute. So then is Pati dharma. How should be a husband? How should he behave towards his family? How should he pay attention towards his wife? About the whole entire family, the whole, you can say, parivar as they call it, the whole, all the relations. That is his dharma.
But beyond that is the dharma of Satya Dharma. How much he sticks to truth. Then the dharma for creativity. In creativity, as you know very well these days, with money people are standing on their heads, or I don't know what they are doing, because the amount of nonsense they are producing all over the world in the name of modernism is no way is Kaladhar. No way. Then we have also what you call politics. Raj, Karan, Dharma. This also dharma is there. Now, taking bribes, I mean, the kind of things that are going on. Corruption, all kinds of things that are going on. Competition and fighting and all that. They are falling from their dharma of Rajkaran. Education, same thing. We call it Shiksha. All such things are dharmas. There's a kind of a principle which we have to keep. Otherwise, we can topple down from the lotus. And that's what happens. Now we have also Rashtradharma. The Rashtradharma is that your country. There's a dharma of your Rashtra. When you have to fight for your country, you should, but you should not be aggressive on other countries, not try to dominate other countries, nor you should bring bad name to your country. It's very important. Sahajogis have all these intact. Absolutely. Because you are standing on the lotuses already. You don't have this problem. Normally, no. Once in a while there are people who behave like that. But mostly Sahajogis don't fall into these traps. That's why their Lakshmi Tattva will definitely improve. They'll have little problems here and there. But without problems, if you get Lakshmi, you will not have value for it. So with little problems, you get the Lakshmi. But Lakshmi doesn't give you all this imbalance. Such a man has to be extremely balanced, because beyond that is the step of Mahalakshmi, where your seeking starts, where you become a seeker. You go beyond Lakshmi principle, and this Mahalakshmi principle starts coming into it. I would say in the Western countries, this consumerism has started. And it's such a funny one. In America, one lady was married to an Indian, and he used to tell me how this consumerism works. I said, how? He said, I gave my wife money to buy 2 shirts for me because I had no shirts. So she went and bought 5 skirts. So I said, you have so many skirts, why did you buy the skirts? Because in this money I could buy 5 skirts instead of 2 shirts. So I bought 5 skirts. So he said, I can't wear shirts. So how should I correct her? He said, I said, you do one thing, tell her I want to buy some skirts for her. And go and buy 5 shirts. Then she will realize that if the money was given to her for one purpose, should be used for that. This is a very subtle principle which I follow because I don't understand money. So what I do, whatever money I get, I put packets. This is for these, this is for these, this is for this, into packets. But I don't understand, and I don't write accounts, I'm very bad at all that. Somebody else does that. Now, if I spend some money from one pocket for some emergency, then I again fill it back. It's written there. So much is there, so much is there.
So the money is available at the right time for whatever I want to do, and the money is in the bank. It is not in the sort of a open thing that I can just want to buy a Mercedes, I want to buy a Rolls Royce. No, nothing doing. It is for something, some purpose. And there is no need. So when you go to the shop and you see something, you won't buy because that money is not kept for that particular thing. For Sahajogis, it is very easy to handle their money with respect. So you go to any shop, you won't buy anything. But my nature also is spontaneous. So I went to Frankfurt, changing. They said, Mother, there's a very nice watch shop. I just thought I am going to get 3 son-in-laws and what will I give them? So I went to that shop and I found such beautiful, beautiful things. But I had not kept any money for the watch. But I said, I must buy. One of the watches turned out to be a very unique one, I must tell you, which is no more available. Because of my eyes. I saw this something unique. And my son-in-law is so overwhelmed. So overwhelmed, quite rich, he has no problems. But he said, this watch you cannot get. Then an article came about that particular watch. So he's kept it with him. You see, so to have something, it should have a value behind it. That is the dharma part. Value behind it. What is the value? When you want to buy something, just don't buy because you are mad. I mean, instead of shirts, you buy skirts. Not that way. But anything that has an artistic value or some special value, then you should buy it. Now this sari I am wearing, it has a special value. Why? Not that it is made with hands, is a very beautiful design it has. No. This was made in a place called Paitan, which was the capital of a kingdom which belonged to my forefathers, Shalivanas. And these saris were made there, Paitan. And they used to sell it to people. Now they have become expensive. In those days they were cheap. Now it has that value. They are very honest, very religious. They were called Shalivanas because they used to give shawl to the goddess. They spread their kingdom very much, and also there is a calendar in their name. But the kind of life they led, they were just very generous people. And they have made beautiful temples, beautiful places for people to rest near the river. I mean, so many beautiful things they have done. Apart from that, Rama and Sita, when they went to Dandakaranya, they went to this place. And you have the place where Sita took her bath, her bathing place. There's a little river flowing. That's how it was covered from all the side and how the light was coming. So beautiful. But whatever Rama had done, they redecorated it with the Rajput style art. Then also there was a very beautiful temple I saw that they had made. Also I don't know how there was some water flowing. And there was Shri Mahadeva's a big thing, Pinda, very big. And
also there was a Parvati's statue. So old as that. I don't know if it was put by Rama or by my my own. You can call them the great grandparents. But the beauty about that place that it shows that Sita used to worship Mahadeva. The water was flowing somehow by nature inside up there in a stream, and she used to take the water and put it on that wood. How deep these people, those who built the temple, such a beautiful temple they have built. See, so many temples are built like this in India by people who had money. And they believe that if you spend your money in this kind of work, you are blessed. I bought a land near the river Nira. That's my home name, Nira. And this land, I just bought it just like that without thinking. And what they told that their guru, Shalivahana's guru was Shandilya. And this place belonged to him long time back, which was an ashram of Shandilya. Exactly the same. And that land I bought, very surprising. Then in the newspaper it came out everything about that land. And that this land was the place where a great devotee of Sri Vishnu, Prahlada, was playing. So you must have heard about Prahlad. His mother had a husband in long time. Hiranyakashipu was her husband, horrible Rakshasa. So she ran away from there, and who helped was Indra. He brought this lady to the place of Guru Shandilya. And Shandilya told him, Indra, that you don't put any effort for her, I'll look after her. And the child that is going to be born to this lady is going to get the avatar of Narsimha. You know, Narsimha is the man and the lion. He said, how can that be? He said, it is. So Indra left her there. The child was born. Till 5 years that child used to play in that grand land which I bought. But I didn't know about it. But I was surprised. But when the child grew up to 5 years, he had to go back to his father. I don't know how many of you read about Prahlada. Raise your hands, I would like to know. The little boy Prahlad, upar karo, let me see, who was killed and his father tried to kill him and torture him. But he had certain boons, so Shri Vishnu appeared as Narasimha, means the lion and the human form. And then he killed this Hiranyakashipu, the father. Now imagine how much big it was that thousands of years back this must have happened, and that I should purchase that land. And there is a very beautiful temple built about 300 years back by Maharashtrians. So the story is that Prahlada came into the dream of the people who wanted to build the temple and told them that I have already made the statue of Narasimha along the river Nira. Imagine, the name of the river is also mine. And if you can walk along
the banks of Nira river, very close to the temple, I have made the statue in sand. It's a miracle. So they went there and they saw that statue. They brought it back and installed it in that temple. And still there, made of sand. Also they say there's a kind of a river or a water flow up to very small one, just like the finger, flows down from the top, God knows how. So, now see the value. The value of money which was collected to build this temple had such an old value. So the value is not money. This one should understand. What is the value of the thing? You want to give to something to others, then the feelings you have in your heart is the value, and that value is the real Lakshmi. When you are, say, building a house, the plans you make, things you do, what is the idea behind and what you are trying to express through that house is the value of that house. Once you understand that you have to buy with this Lakshmi, or you have to use this Lakshmi for certain value and not for showing off or for money. This superficialness that we have about money itself is like an ordinary glass. But if you put behind the glass the mercury, you can see the value. So, when you start buying something, what is the purpose? Why are you buying? This will determine the value. Like last time I came to Portugal. I said, we will go and buy some terracotta, but they're very expensive. I said, this is the price. But I wanted to buy terracotta from Portugal because it's very rich in that. So we went to one factory. And the factory was quite far off. None of them could find out, but I told them it's here only, just go and see. And then we bought the terracotta. But on our way, I told, stop here, stop. So they stopped. There was a shop. I had to buy some things for Sir Yogis in India. And also for some people in Kabela. And that shop had such beautiful cottons. They were Sir Yogis from here who saw it. Such beautiful clothes. I bought a lot of it. I said, thank God, the problem presents are finished now for it. So joy-giving it was. Everybody was surprised. Why suddenly in a place where never have been mother there, suddenly she finds it. It has a value because I wanted to buy something for Indians to be given as present. So if your Lakshmi is say this much, once you add to it value, it becomes so. The sign of a person who is Lakshmi Pati is this. He should have a house like the lotus in the hands of the goddess,
He should protect people who are depending on him, and from the left hand, he should give. This is the image of the Lakshmi. This is what the Lakshmi is within you. If you have these four things in balance, without conditioning, without ego, then you are a Sahaja. Otherwise, you are not. On a Diwali day, we have to promise ourselves that whatever we are going to get now as Lakshmi principle or as a Lakshmi's prasad should be used in getting things which has value. And thus you will learn that you have used your Lakshmi very well. And with that, your Mahalakshmi principle will become very strong. Will become very strong, by which you'll ascend very fast. Today is the day for us to celebrate the Lakshmi Puja. But Lakshmi Puja doesn't mean that you worship money. Money as it is the most dangerous thing. And I think it is the hidden weapon of Lakshmi Devi. See, if you try to misuse her, she goes on punching with it. With one punch, if you don't realize, then she gives you another punch. Like that. Then she might little bit twist to suggest. She'll try everything to convince you that what you are doing is nonsense. Ultimately, she sees your destruction complete. So, Lakshmi, though she is the one who is a giver of boons, giver of everything, you should not be misled by her Mahamaya character. I am your mother, so I better tell you to be very careful. ఒక్క 2 నిమిషాలు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క ప్రవచనాన్ని తెలుగులో తెలుసుకుంటూ ధ్యానంలో ఉందాం. 1997లో పోర్చుగల్లో జరిగిన దీపావళి పూజలో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇలా చెప్తున్నారు. భారతదేశంలో దీపావళి పూజ రోజున లక్ష్మీదేవికి పూజ చేస్తారు. దీనికి కారణం నరకాసురుడనే రాక్షసుడు చంపబడ్డాడు. అదే రోజున లక్ష్మీదేవి పాల సముద్రం నుంచి ఉద్భవించింది. లక్ష్మీదేవి మనకు ఐశ్వర్యమును ధనమును ప్రసాదించే దేవత. ఆమె పద్మంలో పుట్టిన కారణంగా ఎంతో వినయం కలిగి ఉంటుంది. ఆమె ఎవరికి ఎటువంటి ఒత్తిడిని కలిగించకుండా మీకు రక్షణను కల్పిస్తుంది. శ్రీ లక్ష్మికి అనేక చిహ్నములు ఉన్నాయి. ఆధునిక కాలంలో ఆమె మహామాయ యొక్క భాగమే. లక్ష్మీదేవి ఆశీస్సుల వలన ఐశ్వర్యాన్ని పొందినా కూడా లక్ష్మీదేవిని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోరు. లక్ష్మి ఎడల మీరు ఎటువంటి వక్రబుద్ధి ప్రదర్శించినా మీరు పతనం చెందుతారు. కావున లక్ష్మి అనంగా ధనం వినియోగం ఎడల గొప్ప సమతుల్యంలో ఉండాలి. అనగా మాయ యొక్క ఆకర్షణలు ప్రలోభాలకు మీరు దూరంగా ఉండాలి. మనలో లక్ష్మీతత్వం ప్రస్తుతం ఆకర్షణీయంగాను ప్రలోభపరిచేదిగాను ఉంటుంది. దీనివలన ప్రపంచమంతా గొప్పలు ప్రదర్శిస్తూ లక్ష్మీతత్వానికి వ్యతిరేకంగా చాలా మంది వ్యవహరిస్తున్నారు. మానవులు ధన వ్యామోహము ఎటువంటిదంటే గౌరవ మర్యాదలు ప్రతి ఒక్క అణువును ఉన్నత విలువలను అన్నింటినీ హరిస్తుంది. మానవులకుండే ధన వ్యామోహము వారి యొక్క గౌరవ మర్యాదలను ప్రతి ఒక్క ఉన్నత విలువలన్నింటినీ కూడా హరించి వేస్తుంది. అందుచేతనే అంతవరకు మంచివాడిగా ఉత్తముడుగా ఉన్న వ్యక్తి పరిమితికి మించిన ధనం లభిస్తే లేక ఎవరినో వంచి ఐశ్వర్యవంతుడైతే ఇక తల్లిని తండ్రిని తమ్ముళ్లను చెల్లెళ్లను పట్టించుకోరు. ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆశీర్వచనాలు మీ యొక్క గౌరవ మర్యాదలను భంగపరిచే విధంగా మారుతున్నాయి. ఈ విధంగా డబ్బు సంపాదించే విధానంలో లక్ష్మీదేవి యొక్క ఆశీర్వచనం ఉంటే ఇక పరిస్థితి ఏమిటి? లక్ష్మీ కటాక్షం పొందిన వ్యక్తి వింతగా మూర్ఖినిగా మారి చివరకు దేహం విడిస్తే అతన్ని శరీరాన్ని తరలించడానికి అక్కడ ఎవరూ లేక అది అనాథగా మిగిలితే ఏమని చెప్పాలి? ధనమునకు లక్ష్మికి మధ్య కల వ్యత్యాసం ఏమిటి? లక్ష్మీదేవి మీకు ధనమును ప్రసాదిస్తుంది, సరే, బాగానే ఉంది. ఆమె మీకు అనుగ్రహించిన ధనం మీకు చేరినప్పుడు ఏమవుతుందనే సూక్ష్మ విషయమును ప్రతి ఒక్కరూ అర్థం చేసుకోవాలి. లక్ష్మిని ఏ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలో మీరు తెలుసుకోవాలి. ఒక్కోసారి ఈ లక్ష్మి అలక్ష్మి అవుతుంది. అలక్ష్మి అంటే అర్థం మీ వద్ద డబ్బు ఉండి డబ్బు ఉన్న వాడికి ఉండవలసిన లక్షణాలు మీలో లేకపోవడం అన్నమాట. అలాంటి అలక్ష్మి గుణముతో మీరు మీ తోటి సహోదరులకు సహాయపడడానికి ఇష్టపడక పిసినారి వారవుతారు. మీ డబ్బు పరులకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరు. ఒకవేళ ఇచ్చినా అది అసత్య గురువులు తప్పుడు పనులు ఖాతాల్లోకి వెళుతుంది. ఇవన్నీ అలక్ష్మి లక్షణాలు. మీరు పొగరబోతుగా ప్రవర్తిస్తారు. మీరు అహంకారంతో అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఒక విషయం తెలుసుకోవాలి. లక్ష్మీదేవి మనల్ని పెడమార్గం పట్టిస్తూ ఉంటుంది. అందుచేతనే అహంకారులుగా వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు. లక్ష్మిని ఆవరించి ధర్మం యొక్క సంయోజకత ఉంటుంది. ఈ ధర్మమును మీరు అతిక్రమించినట్లయితే ఇక మీకు ఇష్టమైనది మీరు చెయ్యవచ్చు. అది అధర్మం. మానవులకు 10 సంయోజకతలు అనగా ధర్మాలు ఉన్నాయి. మొదటి ధర్మం తోటి మానవ జాతి మీద ప్రేమ కలిగి ఉండడం. ఇది స్త్రీ ధర్మం. పతి ధర్మం కూడా. వీటన్నిటికీ అతీతంగా సత్య ధర్మం ఉంది. అలాగే సృజనాత్మకతకు ధర్మం ఉంది. అలాగే రాజధర్మం, రాష్ట్ర ధర్మం, దేశ ధర్మం మొదలగునవి ఉన్నాయి. సహజయోగులు ఈ ధర్మాలన్నింటినీ చక్కగా పాటిస్తారు. కారణం మీరు పద్మాల మీద సమతుల్యములో నిలబడి ఉన్నారు.
అందుచేతనే వారి యొక్క లక్ష్మీతత్వం తప్పక అభివృద్ధి చెందుతుంది. అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురవుతాయి. అయినా కూడా సమస్యలు లేకుండా లక్ష్మీ కటాక్షం కలిగితే మీకు అంత విలువైనదిగా అది అనిపించదు. అలాగే చిన్న అడ్డంకులతో లక్ష్మి ప్రసన్నమవుతుంది. కానీ లక్ష్మీదేవి అసమతుల్యంలో ఉండాలి. ఎందుకంటే దాని వెనుక మహాలక్ష్మి యొక్క అడుగు ఉంటుంది. అక్కడే మీ అన్వేషణ మొదలవుతుంది. మీరు లక్ష్మీ తత్వమునకు అతీతంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ మహాలక్ష్మి తత్వం మీలో ప్రవేశించడం ఆరంభం అవుతుంది. మీ దగ్గర ఉన్న డబ్బుతో అవసరమైన వస్తువులు కొనడం లేక ఫలానా విలువ కలిగిన దాని కొరకు లక్ష్మి వినియోగించడం చేయాలి. అంతేగాని డాబులు దర్భాల కోసం ధనం ఖర్చు పెట్టకూడదని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. కాబట్టి మీరు ఏదైనా కొనే ముందర ఆ వస్తువు అవసరం ఎంత అని ఆలోచించాలి. కావున మీ వద్ద లక్ష్మి తక్కువగా ఉన్నా దానికి మీరు విలువను కలిపితే అది పెద్దదవుతుంది. కోటీశ్వరుడైన వ్యక్తి యొక్క లక్షణం ఇలాగా ఉండాలి. అతని యొక్క గృహం లక్ష్మీదేవి హస్తంలోని పద్మం లాగా ఉండాలి. అతని మీద ఆధారపడి ఉన్న వ్యక్తులకు అతను రక్షణ కల్పించాలి. ఎప్పుడూ ఎడమ చేతితో దానం చెయ్యాలి. లక్ష్మీదేవి స్వరూపం అదే. లక్ష్మీదేవి ఈ విధంగా మీలో అంతర్గతంగా ఉంది. ఏ షరతులు, అహంకారం లేకుండా ఈ 4 విషయాలు మీలో సమతుల్యంలో ఉంటే అప్పుడే మీరు సహజయోగి, లేకపోతే కాదు. ఇప్పుడు లక్ష్మీతత్వంగా మనకి ఏమి లభ్యం అవుతున్నా దానిని విలువ ఉన్న వాటికే ఖర్చు చేయాలి. మీరు ఆమెను దుర్వినియోగం ప్రయత్నిస్తే మిమ్మల్ని దెబ్బతీస్తూనే ఉంటుంది. ఒక్క దెబ్బతో మీకు బుద్ధి రాకపోతే ఆమె మరొక దెబ్బ కొడుతుంది. ఇంకా అవసరమైతే మిమ్మల్ని కొద్దిగా మెలితిప్పుతుంది. మిమ్మల్ని నమ్మించి దారికి తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అనేక విధాలుగా. ఆఖరికి మీ యొక్క వినాశనమును ఆమె చూస్తుంది. కాబట్టి లక్ష్మీదేవి వరప్రదాయిని అయినప్పటికీ సమస్తం ఇచ్చేదైనా మీరు మహా వ్యక్తిత్వం చేత తప్పుడు దారిలో పడకూడదు. నేను మీ మాతాజీని కనుక ముందుగా మిమ్మల్ని హెచ్చరించటం మంచిది. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. ఒక్క నిమిషం ధ్యానంలో ఉండి శ్రీ మాతాజీ గారికి హారతి సమర్పించుకుందాం 3 మహామంత్రాలతో. హారతి సమర్పించుకుందాం తల్లికి. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात्
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः श्री निर्मला देव्यै नमो नमः बोलो श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी की जय। అందరము కూడా శ్రీమాతాజీ గారి వద్ద శరణాగతి తీసుకుని హారతి అనంతరం వస్తున్న చైతన్యాన్ని ఒక్క 2 నిమిషాలు ఆస్వాదిద్దాం. జై శ్రీ మాతాజీ. కుండల్ని జాగృతి చేసుకుని బంధనం వేసుకున్నాం.
అమ్మ శ్రీ మాతాజీ, మాకు ఈ ధ్యానంలో మీతో ఏకాగ్రతను ప్రసాదించినందుకు శతకోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. ఇంకనూ మేము మీ పట్ల ఏమైనా తప్పులు చేసి ఉన్నట్లయితే తెలిసి తెలియక చేసిన మా తప్పిదాలను మన్నించండి తల్లి. క్షమించండి అమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ సాయంకాల ధ్యానంలో పాల్గొన్న అందరికీ ధన్యవాదాలు. మనం మరలా రేపు ఉదయం ప్రాతకాల ధ్యానంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అందరికీ శుభరాత్రి. వీలైన వాళ్ళం ధ్యానంలో కొనసాగుతూ కూర్చుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. देव देव महादेव 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 त्रिनयन नीलकण्ठ त्रिनयन नीलकण्ठ अर्धांगी गौरीपति अर्धांगी गौरीपति पशुपते नमो शिवं देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव देव महादेव महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव देव
देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव देव आदि नहीं अंत नहीं, आदि नहीं अंत नहीं, आदि नहीं अंत नहीं। आदि नहीं अंत नहीं, आदि नहीं अंत नहीं, आदि नहीं अंत नहीं। दसा रे गा रे सा द मद सा द मग रे सा रे गा मग रे सा सा ग म द द सा द सा रे म द सा ग म द रे रे सा। आदि नहीं अंत नहीं, आदि नहीं अंत नहीं। व्याघ्रा पर विश्वनाथ, व्याघ्रा पर विश्वनाथ, जटा में विराजे गंग, जटा में विराजे गंग। सत्यं शिवं सुंदरं शिवं, सत्यं शिवं सुंदरं शिवं। देव देव महादेव 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 देव देव। दस मद गम रे गम सरि ग रे ग म ग ग ग रि सा। देव देव महादेव सा सा म म ग ग म म ग म द द म द सा सा रे सा द म ग रे ग म ग रि सा। देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव। देव 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 महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव। श्रीनयन नीलकंठ, श्रीनयन नीलकंठ, अर्धांगी गौरीपति, अर्धांगी गौरीपति, पशुपते नमो शिवं। देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव। देव 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 देव
देव महादेव देव 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 महादेव देव देव महादेव नैन नीलकंठ अर्धांगी गौरीपति पशुपते नमो शिवं देव देव महादेव देव देव महादेव आदि नहीं अंत नहीं आदि नहीं अंत नहीं व्याघ्रा पर भीषणाथ जटा में विराजे गंग सत्यं शिवं सुंदरं शिवं देव देव महादेव देव देव महादेव देव देव